After the scientists' appeal was written in 2015, additional research has convincingly confirmed serious health risks from RF EMF fields from wireless technology. The world's largest study, $25 million, National Toxicology Program (NTP), shows statistically significant increase in the incidence of brain and heart cancer in animals exposed to EMF below the ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, guidelines followed by most countries. These results support results in human epidemiological studies on RF radiation and brain tumor risk. A large number of peer-reviewed scientific reports demonstrate harm to human health from EMFs. The International Agency for Research on Cancer, IARC, the cancer agency of the World Health Organization, WHO, in 2011 concluded that EMFs of frequencies 30 kHz, 300 GHz are possibly carcinogenic to humans, Group 2B. However, new studies like the NTP study mentioned above and several epidemiological investigations, including the latest studies on mobile phone use and brain cancer risks, confirm that RF EMF radiation is carcinogenic to humans. The Europa EMF Guideline 2016 states that there is strong evidence that long-term exposure to certain EMFs is a risk factor for diseases such as certain cancers, Alzheimer's disease, and male infertility. Common EHAs, electromagnetic hypersensitivity, symptoms include headaches, concentration difficulties, sleep problems, depression, lack of energy, fatigue, and flu-like symptoms. An increasing part of the European population is affected by ill health symptoms that have for many years been linked to exposure to EMF and wireless radiation in the scientific literature. The International Scientific Declaration on EHAs and Multiple Chemical Sensitivity, MCS, Brussels 2015, declares that, in view of our present scientific knowledge, we thereby stress all national and international bodies and institutions to recognize EHAs and MCS as true medical conditions which, acting as sentinel diseases, may create a major public health concern in years to come worldwide, i.e., in all the countries implementing unrestricted use of electromagnetic field-based wireless technologies and marketed chemical substances. Inaction is a cost to society and is not an option anymore. We unanimously acknowledge this serious hazard to public health, that major primary prevention measures are adopted and prioritized to face this worldwide pan-epidemic. In perspective. Precautions. The precautionary principle, UNESCO, was adopted by EU 2005. When human activities may lead to morally unacceptable harm that is scientifically plausible but uncertain, action shall be taken to avoid or diminish that harm. Resolution 1815, Council of Europe, 2011, take all reasonable measures to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumors. Assembly strongly recommends that the ALARA, as low as reasonably achievable, principle is applied, covering both the so-called thermal effects and the athermic, non-thermal, or biological effects of electromagnetic emissions or radiation, and to improve risk assessment standards and quality. The Nuremberg Code, 1949, applies to all experiments on humans, thus including the rollout of 5G with new, higher RF EMF exposure. All such experiments should be based on previous knowledge, example, an expectation derived from animal experiments, that justifies the experiment. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur, except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects. Nuremberg Code, PTS 3-5. Already published scientific studies show that there is a priori reason to believe in real health hazards. The European Environment Agency, EEA, is warning for radiation risk from everyday devices in spite of the radiation being below the WHO/ICNIRP standards. EEA also concludes, there are many examples of the failure to use the precautionary principle in the past, which have resulted in serious and often irreversible damage to health and environments. Harmful exposures can be widespread before there is both convincing evidence of harm from long-term exposures and biological understanding, mechanism, of how that harm is caused.
Safety guidelines protect industry, not health. The current ICNIRP safety guidelines are obsolete. All proofs of harm mentioned above arise, although the radiation is below the ICNIRP safety guidelines. Therefore, new safety standards are necessary. The reason for the misleading guidelines is that conflict of interest of ICNIRP members due to their relationships with telecommunications or electric companies undermine the impartiality that should govern the regulation of public exposure standards for non-ionizing radiation. To evaluate cancer risks, it is necessary to include scientists with competence in medicine, especially oncology. The current ICNIRP/WHO guidelines for EMF are based on the obsolete hypothesis that the critical effect of RF EMF exposure relevant to human health and safety is heating of exposed tissue. However, scientists have proven that many different kinds of illnesses and harms are caused without heating, non-thermal effect, at radiation levels well below ICNIRP guidelines. We urge you 1. To take all reasonable measures to halt the 5G RF EMF expansion until independent scientists can assure that 5G and the total radiation levels caused by RF EMF, 5G together with 2G, 3G, 4G, and Wi-Fi, will not be harmful for EU citizens, especially infants, children and pregnant women, as well as the environment. 2. To recommend that all EU countries, especially their radiation safety agencies, follow Resolution 1815 and inform citizens, including teachers and physicians, about health risks from RF EMF radiation, how and why to avoid wireless communication, particularly in/near example, daycare centers, schools, homes, workplaces, hospitals, and elderly care. 3. To appoint immediately, without industry influence, an EU task force of independent, truly impartial EMF and health scientists with no conflicts of interest. 1. To re-evaluate the health risks and a. To decide about new, safe maximum total exposure standards for all wireless communication within EU. b. To study the total and cumulative exposure affecting EU citizens. c. To create rules that will be prescribed/enforced within the EU about how to avoid exposure exceeding new EU maximum total exposure standards concerning all kinds of EMFs in order to protect citizens, especially infants, children and pregnant women. 4. To prevent the wireless/telecom industry through its lobbying organizations from persuading EU officials to make decisions about further propagation of RF radiation, including 5G in Europe. 5. To favor and implement wired digital telecommunication instead of wireless. Respectful submitted, September 2017. Kabinetchef Brussel, 29. 11. 201/Ares, 2017, Professor Rainer Nijberg EDD, Professor Emeritus Vasa, Finland e-mail, NR Nieker, GAHO, FI Professor Lennart Hardel MD, PhD, Oncologist Eurebro, Zweden e-mail, Lennart Hardel, S. Ergionorebrolan, SI Dear Professor Nijberg, Dear Professor Hardel, thank you for your interest in our work on electromagnetic fields, EMF, and for your dedication to protecting EU citizens, which we fully share. De commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis vroeg mij om namens hem op uw e-mail van 9 november te antwoorden en had deze verantwoordelijkheid eerder toevertrouwd aan de directeur Volksgezondheid, John F. Ryan. Toen de heer Ryan uw e-mail beantwoordde, waarin u verklaarde het niet eens te zijn met het standpunt van de commissie over de 5G-oproep, presenteerde hij de conclusies van ongeveer 2 decennia onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van EMV, en de standpunten die naar voren zijn gebracht in de wetenschappelijke adviezen van de onafhankelijke wetenschappelijke comités. Het laatste advies van het comité over EMV, gepubliceerd in 2015, is gebaseerd op honderden wereldwijd gepubliceerde peer-reviewed studies en is het 4e advies over EMF dat is gepubliceerd sinds de EMV-wetgeving in 1999 werd aangenomen. De conclusie van het comité in dit laatste advies was gebaseerd op blootstellingsstudies, epidemiologische studies en in vivo en in vitro studies, en studies over eventuele suggesties van causaliteit werden in aanmerking genomen voor de weging.
We zijn inderdaad bekend met uw artikel Comment on Senior, Opinion on Potential Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields, gepubliceerd in Bioelectromagnetic 36, 480484, 2015, evenals met de 5G-appeal ondertekend door meer dan 180 wetenschappers. Dat weten we ook in 2011. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, IARC, 1IC en IRP, Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-ioniserende Straling en WCNG, Wetenschappelijk Comité voor Opkomende en Nieuw Geïdentificeerde Gezondheidsrisico's Commissie Europese Commissie, 1049 Brussel, Belgique/België, telefoon +3 222991111 Office, BERL 08362 Arnas, Vinciunas _EC Europa EU-Ref Ares, 2017, 5844097, 29 november 2017 beoordeelde radiofrequente elektromagnetische velden als potentieel kankerverwekkend voor de mens, groep 2b, gebaseerd op een verhoogd risico op glioom en akoestisch neuroom. Het is echter vermeldenswaard dat categorie 2b is toegewezen aan indelingsmiddelen waarvoor er beperkte aanwijzingen zijn voor carcinogeniteit bij de mens en minder dan voldoende bewijs van carcinogeniteit bij proefdieren. Het is ook belangrijk op te merken dat de IARC-beoordeling enkele jaren voor het advies dateert. Op basis van recentere studies die tot aan de afronding in 2015 zijn gepubliceerd, werd in het advies geconcludeerd dat het bewijs voor een verhoogd risico op glioom sinds de IARC-beoordeling van 2011 was verzwakt, hoewel de mogelijkheid van een associatie met akoestisch neuroom hetzelfde bleef. Op dit moment blijven de blootstellingslimieten die in de Europese wetgeving zijn vastgesteld, geldig en blijft de primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking tegen mogelijke schadelijke effecten van elektromagnetische velden bij de lidstaten liggen. Op EU-niveau stelt de aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden, 1999/519/EG, basisbeperkingen en referentieniveaus vast als een gemeenschappelijk beschermingskader om het optreden van de lidstaten tegen de blootstelling van de bevolking aan EMV te sturen. Op 17 november 2017 zijn 4 EMF-normen, verwijzend naar de limieten in deze aanbeveling van de Raad, gepubliceerd in de lijst van geharmoniseerde normen in het kader van de kaderrichtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur. Deze normen vervangen en verbeteren eerdere normen van richtlijn 1999/5/EG. De diensten van de commissie zijn ervan overtuigd dat het advies van de wetenschappelijke comité's onbevooroordeeld, nauwkeurig en wetenschappelijk verantwoord is en achten het daarom niet nodig een onafhankelijke deskundige groep van onderzoekers op het gebied van elektromagnetisme en gezondheid aan te stellen om nieuwe veilige richtsnoeren voor blootstelling aan elektromagnetische velden te bespreken. Het gebruik van het voorzorgsbeginsel van de EU om de distributie van 5G-producten te stoppen, lijkt een te drastische maatregel. We moeten eerst zien hoe deze nieuwe technologie zal worden toegepast en hoe het wetenschappelijk bewijs zal evolueren. U kunt er zeker van zijn dat de commissie op de hoogte zal blijven van toekomstige ontwikkelingen met het oog op de bescherming van de gezondheid van de Europese burgers op het hoogst mogelijke niveau en in overeenstemming met haar mandaat. Nogmaals, laat me bedanken.